তো প্যানেল মেকিং পর্বের পার্ট 1-এ তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের এই প্যানেল মেকিং পার্ট 1-এ আমরা শিখব তোমরা কিভাবে এরকম একটি লগইন পেজ তৈরি করবে। আর এই প্যানেলটা তৈরি করতে আমার যা ব্লকস, যা কম্পোনেন্ট, লোকাল লাইব্রেরি, যা অ্যাপস এর প্রয়োজন পড়বে সবগুলোর লিংক পেয়ে যাবে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। ওখান থেকে তোমরা খুব ইজিলি এগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবে। তো ছোট্টখাট্ট একটা ইন্ট্রো দিয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক।
ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে আজকে এই পর্যন্ত, হয়তো দেখা হচ্ছে পার্ট 2-তে। তো এই পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ। অ্যান্ড চ্যানেলটাকে মাস্টলি সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে পার্ট 2 আসার সাথে সাথে তোমার ফোনে নোটিফিকেশন চলে যায়। ভিডিওটা দেখো লাইক করো নি, জানি ভিডিওতে লাইক করে দাও। অ্যান্ড কমেন্ট ওপি আর্মি অথবা জসিম YT আছে হ্যান ত্যান তোমাদের মনে যেটা চাই ওইটা লিখে দিয়ে। তো দেখা হচ্ছে পার্ট 2-তে। তো এই পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।